Minot and Murphy experimented on a diet which contained raw liver, beef or mutton, and fresh fruit. And within a few days, they noticed a rise in the reticulocytes. Within 2 to 4 months, red blood cell counts rose to normal levels in all patients. Now, Shinejaro, Minot, Murphy, and Whipple won the Nobel Prize in Medicine for the effective treatment of once deadly disease, pernicious anemia. In 1948, vitamin B12 was partially extracted. In 1955, Alexander Todd and Dorothy Hodgkin discovered three-dimensional structure of B12. Again, they won Nobel Prize in 1957 and 1964. In 1973, Robert Woodward, he purified vitamin B12 completely, and he won the Nobel Prize in chemistry in 1965. Back to 1927, William Castle, who was a fellow to Dr. Murphy, he was keenly aware that all pernicious patients have atrophic gastritis. So he postulated that atrophic gastritis must be associated with pernicious anemia. He postulated that the extrinsic factor in the liver interacted with gastric intrinsic factor. So Castle ingested hamburger and took out his gastric juice and transferred it into the stomach of patients with pernicious anemia. He noticed reticulocytosis in those patients with pernicious anemia within 5 days. Eventually, intrinsic factor was isolated. It's a protein necessary and sufficient for dietary vitamin B12 absorption. Castle's discovery of intrinsic factor not only paved the way for current understanding of the mode of B12 absorption, but also provided a crucial clue to autoimmune pathogenesis of pernicious anemia. More than 90% of patients have antichoroidal cell antibodies, and 50 to 70% of patients have intrinsic factor antibodies. Pernicious anemia common or is it just underdiagnosed? Asia bega literally Japan ma miaishi de, Tiobi ma shi de, the Edo Janotine, the Bomai Male miaishi mabe, just underdiagnosed feeling. Now topic the Kujano Sadwame, vitamin B12 physiology and pathophysiology of pernicious anemia and autoimmune gastritis. Pernicious anemia and autoimmune gastritis are bale. Autoimmune chronic atrophic gastritis and pernicious anemia, they are actually two sides of the same coin. Saraga, autoimmune chronic atrophic gastritis, it can eventually lead to pernicious anemia because the body cannot absorb B12. Autoimmune atrophic gastritis can exist without pernicious anemia. But pernicious anemia cannot exist without autoimmune chronic atrophic gastritis. Synonymously, the yoga naku, B12 absorption physiology piandoya. Diet hema B12 chide. B12 are saliva have to go in a pound. Biro stomach piala biro, small intestine small intestine pancreatic protease is here. Any protease vitamin B12 have to go in. Split low like this, split low like that, stomach got the intrinsic factor here. Small intestine yaula biro, the intrinsic factor B12 pound and pound biro. Go away terminal ileum teeth water. Terminal ileum the absorb low biro, bloodstream pian water. Bloodstream pian biro, bloodstream B12 binding protein in a pian pound biro no soon. Liver yell liver ma. Stool look time B12 educate pitted Lutiaga. B12 Masau Matauso and Ezon don't nick on in deficiency stay yagua. The liver ma storage look time. This is the pathogenesis of the autoimmune chronic gastritis. The stomach them are dendritic cells issue. Dendritic cells here, while the normal turnover. Look at parietal cells here.
the parietal cells you da clear load below. The dendritic cells travel to the regional lymph nodes. Regional lymph nodes are CD4 cells so stimulate load. The CD4 cells are the assign them a sheet parietal cell ga hydrogen potassium ATP spot target load below attack load and also chronic atrophic gastritis here. This is the current understanding of the chronic atrophic gastritis in pernicious anemia. Then, what are the problems with pernicious anemia in the 21st century? Yoga, it's not that easy. There are so many diagnostic difficulties in pernicious anemia. How difficult is it to establish a diagnosis of pernicious anemia? These data are England, pernicious anemia society sheet. Lunary made diagnosis blau 16% of pernicious anemia patient diagnosis now 5% of that 21% diagnosis diagnosis what are the clinical presentations of pernicious anemia? Mainly hematologic neuropsychiatric or other manifestations. Hematologic anemia, leukopenia, thrombocytopenia, macrocytosis, thrombosis. Neuropsychiatric neuropathy subacute combined degeneration of the spinal cord cerebral degeneration, cerebellar degeneration. Brain the spinal cord the nerves other presentations are fatigue, weight loss, or manifestations such as glossitis, cheilitis, oral ulcers, burning mouth, skin hyperpigmentation, erythema nodosa, pap smear abnormalities. They refer pernicious anemia. Internist GP here hematologist, oncologist but myelodysplastic syndrome misdiagnosis neurologist psychiatrist dentist burning mouth syndrome endocrinologist ophthalmologist optic nerve atrophy dermatologist cardiologist acute myocardial infarction and also pernicious anemia pulmonologist pulmonary embolism surgeon acute mesenteric thrombosis bowel gangrene gynecologist pepsia abnormalities also gastroenterologist it's a multi-system disease. How do we investigate vitamin B12 deficiency and what are the pitfalls of the test? Tests total serum B12, holotranscobalamin, blood smear review, metabolites of B12 such as homocysteine, methylmalonic acid, intrinsic factor blocking antibodies, parietal cell antibody, and upper gastrointestinal endoscopy and stomach biopsy. The total serum B12 total serum B12 the molecule B12 bind the protein have to go the only transcobalamin 2. The guarantee tissue binely is biologically available B12. The heptochlorine bound in the B12 it's not biologically available. B12. B12 test the heptochlorine it can be increased in liver disease, many cancers, myeloproliferative neoplasm.
The Limoyang or one and disease zero, myeloma or congenital haptoporine deficiency or pregnancy state. Diagnose now B12 the mu holotranscobolomy. Holotranscobolomy is the bile of your bile. It is metabolically active B12 and it's available for the tissue for utilization. This part is called holotranscobolomy. Problem with total B12 acidia barile. Yatana. Luna here will be amada. Patient 1, patient 2. The B12 assay ngamyo shire. It need only nga. Chile do. Chichila. Erima. That's ngaguma. And the coup pick up loader. Patient 1 will pick up loader. 3 assay pick up loader. Patient number 2 will pick up loader. That's naku loader. Jane haria, I don't know. But patient here alone Gila intrinsic factor antibodies here. Very high. There have been so many cases of spurious elevation of B12 with pernicious anemia. This was published in the New England Journal of Medicine. Patient Luna at the laser job. Neuropathy lare, cytopenia lare, macrocytic anemia lare. Clinical suspicion of pernicious anemia was very high. But through a B12 level, 1600, 1300. Mariam bone marrow powder, megaloblastosis, Janari Bamshi. Tandea, B12, Yamian, and B12 deficiency. Through powders. Vitamin B12 metabolite shape, homocysteine or methylmalonic acid powder. Albeit, intrinsic factor antibody powder, parietal cell antibody powder. Homocysteine yamiare, methylmalonic acid yamiare, intrinsic factor antibody positive, parietal cell antibody positive. B12 these two patients have pernicious anemia. Vitamin B12 be like that, response to the common. Those are 2 cases of spurious elevation of vitamin B12. Peripheral blood smear review. This is very quick and easy but underutilized. It can be examined by hematologist or pathologist. Cardinal features here macroovulocytes. They are macroovulocytes. They are macroovulocytes. Now they are hypersegmented neutrophil lobes. The sensitivity of blood is 95%. They are sheet, macroovulocytes sheet, hypersegmented neutrophil sheet. This has 95% sensitivity for megaloblastic anemia. The B12 deficiency, folate deficiency. Homocysteine and methylmalonic acid metabolites of B12. This is occurring at the cellular level. B12 are methyl B12 is cofactor to methionine synthase. It converts homocysteine to methionine. B12 deficiency PM, homocysteine is sure. Now the mu adenosyl B12, another form of B12, converts methylmalonyl CoA to succinyl CoA. The coenzyme machine, methylmalonyl CoA accumulates and then it forms methylmalonic acid. B12 deficiency, homocysteine is elevated, methylmalonic acid is elevated. These are the metabolites of vitamin B12. B12, serum B12, total B12 advantages are widespread. Limitations, assay not standardized, not defined cutoff for deficiency. It can be elevated in cancer, liver disease, and myeloproliferative neoplasm. There can be spurious elevation by intrinsic factor antibodies. It's decreased in pregnancy and myeloma disease. Holotranscobolomy
Advantage are active vitamin B12, more reliable indicator of intracellular B12 status, but there's no agreement between different methods. And insufficient sensitivity. Methylmalonic acid and homocysteine, they do indicate insufficient B12 in the cells, and more reliable indicators for intracellular B12 status. But problems are more expensive, and homocysteine can be elevated in kidney failure, folate deficiency, and large protein meals. Homocysteine ဖောက်မယ်ဆိုရင် random မဖောက်ပါနဲ့ fasting ပဲဖောက်ပါအမြဲတမ်းအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ် Methylmalonic acid can be elevated in renal failure, intestinal overgrowth, and dehydration. Found out sensitivity more than 95%. အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီ Methylmalonic acid နဲ့ homocysteine ရဲ့ sensitivity က 90% ကျော်တယ် 95% ကျော် Are they 100% perfect to detect vitamin B12 deficiency? အဲ့တော့ case တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ် This case was published in the neurology journal. Patient has neuropathy, gait disturbances. အဲ့တော့သူတို့ lab test တွေလုပ်တယ် No anemia, no leukopenia, no thrombocytopenia. But MCV လေးနည်းနည်းလေးများတယ်102 B12 ဖောက်လိုက်တယ် B12 ကနည်းနည်းလေးနည်းနေ185အဲ့တော့ investigators are from Japan ဆိုတော့တေချာလောက်တာပေါ့လေသူတို့ Diagnostic acid ဖောက်တယ် normal ဒါပေမဲ့ homocysteine ဖောက်တယ် homocysteine နဲ့ normal အဲ့တော့ intrinsic factor antibody negative, Pernicious antibody negative. အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲသူတို့ B12 trial ပေးကြည့်လိုက်တယ် B12 injection ပေးကြည့်လိုက်တယ်ပေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲ mini metal state examination improvement ဖြစ်တယ် numbness သက်သာသွားတယ် gait disturbance လည်းသက်သာသွားတယ်အကုန်သက်သာသွားတယ်သက်သာသွားပြီးတော့အောက်ဖို့ကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ methylmalonic acid က310 normal ပဲဒါပေမဲ့80အထိကျသွားတယ် B12 level တော့တက်လာတယ်ပေါ့နော် B12 ထိုးတော့ MCV လုံးဝကျသွားတယ်အဲ့တော့ this patient has true vitamin B12 deficiency အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီ curve standard ဒီ curve ကိုသိကြမှာပါအဲ့တော့ဒီ curve ကအလယ်မှာ mean ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ two standard deviation ရှိတယ်အဲ့တော့ reference ranges for the lab results တွေက two standard deviation ကို cover လုပ်ပါတယ်ဒီ range လေးကို cover လုပ်တယ်ဒီ result ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီလူနာသူ့ရဲ့ baseline methylmalonic acid က it's on the low end but still within the normal range B12 deficiency ဖြစ်တဲ့အခါမှာ level တက်သွားတယ် but surprisingly it's still within the normal range B12 ထိုးလိုက်တော့ပြန်ကျသွားတယ်ဒီ case အဲ့ဒါဖြစ်တာပါအဲ့တော့ even methylmalonic acid and homocysteine they're not 100% perfect အဲ့တော့ now test တွေပြောမယ်ဆရာဒါဆိုရင်တခြားဘာ test တွေရှိ intrinsic factor antibody ရှိတယ် Pernicious antibody ရှိတယ်အဲ့တော့ intrinsic factor antibody ရဲ့ဒီ sensitivity ကဘယ်လောက်လဲ 50 to 70% of patients with pernicious anemia specificity ကတော့ almost 100% သိကြတယ်ဒီဟာရှိရင်ဒါ pernicious anemia ပဲဒီ positivity rate also rises with disease progression but the problem is intrinsic factor antibodies can be false positive if drawn after a vitamin B12 injection B12 injection ဖိုးပြီးမှဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ် interpretation မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ what about the Pernicious antibody it's positive in autoimmune chronic atrophic gastritis positive in 85% of patients with pernicious anemia but the problem is it can be positive in other autoimmune diseases and it can be positive in 3 to 10% of normal peopleအဲ့တော့ဒီ true pernicious anemia ဒါပေမဲ့double negative pernicious anemia ရှိတယ်
if both intrinsic factor and parietal antibodies are negative, it's called double negative pernicious anemia. Now the thing is stomach biopsy. Pernicious anemia chronic atrophic gastritis. Chronic atrophic gastritis သူ့ရဲ့ထူးဆန်းမှုကဘာလဲဆိုတော့ parietal cell ရှိတဲ့နေရာပဲထိတယ်အဲ့တော့ဒီ fundus နဲ့ body ပဲထိတယ် and it spares the antrum အဲ့တော့ atrophic gastritis က antrum ကိုထိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ pernicious anemia မဟုတ်ပါဘူးခြား causes တွေရှာပါ like Helicobacter pylori တို့ပါအဲ့တော့ true pernicious anemia ကဒီ antrum လုံးဝမထိဘူးအဲ့တော့Now the sense at what are the clinical mimics and unusual presentations of pernicious anemia? The first is myelodysplastic syndrome. MDS are pre-leukemic conditions. They present with anemia, leukopenia, thrombocytopenia, and macrocytosis. B12 level may be normal or high. Bone marrow biopsy showed dysplasia, abnormal morphology, such as megaloblast, large WBC precursors. And a lot of patients are inadvertently treated with chemotherapy and or stem cell transplantation. Case to the case 53-year-old man presenting to a hospital in Mid-Atlantic region, Washington, D.C. with fatigue, dizziness, and breathlessness. Hemoglobin 7.4, WBC normal, MCV high, platelet 189. Blood film showed mild hypochromia, few schistocytes, and few target cells. And he received 4 units of red cells. Vitamin B12 level was more than 800 picogram, normal. Folate level normal. He was seen by local hematologist who did bone marrow biopsy. That was reported by the hematopathologist as myelodysplastic syndrome. So, hematologists are now we are a unique chemotherapy followed by stem cell transplantation. Luna Chowlan Viro, you are engineer, Chowlan Viro, don't see him Yowlare. Don't see him myelodysplastic syndrome, leukemia specialist. They repeated the bone marrow and powder pathologists are biologists, so it's not MDS, but consistent with hemolytic process. Bone marrow, blood film G-light or blood count G-light hemoglobin 8.9, platelet 153, B12 chawang azako, urine hemoglobin sheet. See Yola. The check G-light, the blood film G-light or Rima. I have a segment in YouTube the Bowie. Feel like that this is no case of myelodysplastic syndrome. How like that fasting homocysteine powder, sky high, methylmalonic acid powder, sky high, intrinsic factor antibody positive. This is pernicious anemia. General pathologist will be on phone set. Bone marrow. Megaloblastic sheet. We diagnose him as pernicious anemia and we give him B12 daily for 7 days, followed by weekly for 4 weeks and then monthly. 2 weeks. Napacharo 2 year local hematologist, Washington DC, Piandora, hemoglobin 12 shit. Babshile, hematologist, your hematologist, your diagnosis voyager, where a bajon lesson of the day was too much reliance on vitamin B12. And we publish it in this journal. Now, in severe B12 deficiency, they can present with so many blasts in the bone marrow. Erythroid blast. The children chemotherapy meet water. Now jama misdiagnosis. This condition is called pseudo-acute leukemia. The child patient they are diagnosed as sideroblastic anemia, a variant of the myelodysplastic syndrome. This is a rare presentation of the B12 deficiency. What are the causes of sideroblastic anemia? Usually the deficiency states. Copper deficiency, vitamin B6 deficiency. B12 deficiency is a rare cause of sideroblastic anemia. Toxins, zinc, lead, isoniazid, alcohol, chloramphenicol, cycloserine, and linezolid. Clonal causes of sideroblastic anemia are myelodysplastic syndrome, and rarely it will be congenital sideroblastic anemia.
Now the mulara that general luna tiaba red cells are fragmented in the schistocytes. Vane do less thrombotic thrombocytopenic purpura or TTP like illness. Dilularo, they are misdiagnosed as TTP, and a lot of patients ended up, getting plasma exchange, and many patients develop complications related to plasma exchange. The condition or pseudo thrombotic thrombocytopenic purpura look over. Now, B12 deficiency people met. The patient may present with normocytic anemia or microcytic anemia. Pernicious anemia, gastritis, 20 to 30% of pernicious anemia have coexisting iron deficiency. And as you all know, iron deficiency brings down the mean corpuscular volume. Thalassemia syndromes are very common in the community despite the presence of B12 deficiency. MCV may remain very low, but if you review the blood smear carefully, it can give us clue. Hypochromic microcytic red cells in both iron deficiency and thalassemia, many target cells and teardrop forms in thalassemia, and many elliptocytes in iron deficiency. Now the Hlaing coexisting warm autoimmune hemolytic anemia. Warm autoimmune hemolytic anemia is an autoimmune disease. Autoimmune hemolytic anemia may occur concurrently with pernicious anemia. They may precede the diagnosis of pernicious anemia or may occur years after the diagnosis of pernicious anemia. Last me out gene microspherocytes we know about it. Now the Coombs test is usually positive. Now, rare presentation are hyperhomocysteine associated thrombosis. High homocysteine can cause endothelial injury, leading to thrombosis. In the literature, there are over 30 cases of thrombosis associated with hyperhomocystinemia. How do they present? The vein thrombosis, pulmonary embolism, acute myocardial infarction, or thrombosis at unusual sites. And all cases eventually found to have B12 deficiency. They usually treated with anticoagulants and B12 supplements. Now the macro B12. Macro B12 it's a condition where immunoglobulins, especially immunoglobulin IgG, binds to B12 binding proteins such as hepatocorrin, causing very high B12 level. In one study, B12 level 8 to 25% of high serum B12 cases have binding immunoglobulin. This condition can be seen in patients with autoimmune diseases, and it's one of the causes of spuriously high B12 level. Bind hepatocorrin. The immunoglobulin the hepatocorrin bind molecule I mean, biologically not available. Level timeline any condition go macro B12 look for. Now the neurological disorders without anemia or macrocytosis. This article was published 35 years ago. Patients with neuropsychiatric disorders due to vitamin B12 deficiency. Investigate anemia macrocytosis 28% they don't have any anemia or macrocytosis. Now Hlaing hyperpigmentation and B12 deficiency. Addison disease B12 deficiency. B12 be like that. B12 be like hyperpigmentation to tower. Now the gynecologist here pap smear this plastic very big and bizarre looking pap smear. Patient blood have hypersegmented neutrophils the ovulocytes that this patient had pernicious anemia. Pernicious anemia the child organ fatigue. Fatigue is very common presentation of pernicious anemia. Fatigue causes multiple. Anemia due to multiple causes, nutritional deficiency,
iron deficiency, B12, folate, copper, depression, they can cause fatigue, alcohol, sedative, antidepressant, antipsychotics, medication, diarrhea, fatigue, sleep disorder, fatigue, autoimmune diseases, fatigue, cancer, and its treatment, fatigue, diabetes, and other endocrine disorder, fatigue, major organ disease, fatigue. Now, pernicious anemia may coexist with iron deficiency or thyroid disorder, diabetes, Addison disease, known as polyendocrine autoimmune disease. Pernicious anemia will be 12 baby or Matata improve the child condition is there are multiple causes of fatigue. Now the pernicious anemia can coexist with other polyendocrine autoimmune syndrome in it. So she and the autoimmune polyendocrine syndrome 1, 2, 3, whatever. The pernicious anemia the child disease What about the role of upper GI endoscopy? I always refer patients with newly diagnosed pernicious anemia to gastroenterology service for initial scopy and biopsy. Or patients have B12 deficiency but double negative pernicious anemia, which was suspected. Gastroenterology biopsy chronic atrophic gastritis pernicious anemia. Now, pernicious anemia / autoimmune chronic atrophic gastritis is a precancerous condition. GI service how often they should undergo repeat upper GI endoscopy is a matter of debate. And there are North American guidelines and European guidelines. This is the update. Autoimmune American Gastroenterology Association Clinical Practice Guideline. Autoimmune disease, autoimmune gastritis is a pre-malignant disorder. Newly diagnosed pernicious anemia patient should undergo upper GI endoscopy. The optimal surveillance it depends on the finding. Individuals and individuals with autoimmune gastritis should be screened for type 1 gastric neuroendocrine tumor. Small neuroendocrine tumors should be removed endoscopically, followed by every 1 to 2 years. This is European guideline. A screening interval of 3 to 5 years was recommended in all patients with autoimmune gastritis. For patients with severe atrophic gastritis or positive family history of stomach cancer, this should be endoscoped more closely, like every 1 to 2 years. Biopsies of at least 2 sites from the antrum and the corpus and 1 from the incisura angularis, as well as separate biopsies from suspicious lesions should be taken. Follow up. Endoscopy this is a German study. German study stomach cancer through center 5 years survival rate those patients with gastric cancer who progress from chronic atrophic gastritis. Anemia without atrophic gastritis. Survival endoscope diagnosis treatment survival misconceptions regarding the diagnosis of vitamin B12 deficiency you don't have B12 deficiency because you have no macrocytic anemia, you have no macrocytosis. Your B12 level is within reference range. Your B12 level is too high. Your B12 level may be low, but your plasma methylmalonic acid level is normal. B12 deficiency occurs only in the elderly people. B12 deficiency never occurs in children. These are
misconceptions. Now the other extreme is you have B12 deficiency because you have low serum vitamin B12 level. You have high fasting serum homocysteine. You have high methylmalonic acid. You have positive intrinsic factor blocking antibodies. You have positive antiviral antibody. The tests they are not 100% perfect. What are the key recommendations? Pernicious anemia, the most important diagnosis factor. The clinical picture is the most important factor. There is no gold standard test to define B12 deficiency. Serum cobalamin is the first line test with methylmalonic acid to help clarify uncertainties. Homocysteine may be helpful as second line. Serum holotranscobalamin has the potential as first line, but there are so many gray areas existing, and we need more research studies. Treatment should not be delayed to avoid neurological impairment in the presence of discordance between the test results and the clinical features of deficiency. Neuropathy spasticity result investigation send out low libido treat paralysis paraparesis paraplegia dementia With that, I will conclude. Thank you for your attention, and I'm happy to answer your questions. Okay, Pernicious Anaemia diagnosis ကိုပြည့်စုံစုံပြောသွားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ participant တွေဘက်ကမေးစရာရှိတာလေးချက်ပေါက်မှာမေးပေးပါရှင်။ဆရာတို့လူကိုယ်တိုင်မေးခြင်းလေမိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ် ဆရာသိနိုင်အောင်မြင့်မြတ်သွေးပါ ပြောညီမ ဟုတ်ဟိုဟာလေဆရာဟိုဟာပေါ့နော်anemia မရှိဘဲနဲ့ရော macrocytosis တခုပဲရှိရောB12 deficiency ကိုexclude လုပ်တယ်လားဆရာလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ပြမယ်သူက these are asymptomatic cases နော်history မေးကြည့်လိုက်ရင် they may have fatigue is very common fatigue ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် neuropathy symptom တွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကဒီဟာဆိုကြည့်လိုက်သူက neuropathy တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 28% ကဘာမှ anemia လည်းမရှိ macrocytosis ရှိတယ် macrocytosis မရှိအဲ့တော့ဟောပေါ့ macrocytosis ရှိတယ် symptom လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါ asymptomatic B12 deficiency ဖြစ်နိုင်တယ်လေချားမေးစရာတွေရှိသေးလား ညီမမိုးခိုင်ဟိုက MU လုပ်လို့မရလို့တဲ့ ဟုတ်ကျမကိုစက်တင်ပြန်ချိန်ပေးနေရရှင်ဟိုကလေ unmute themselves ကိုရပြီဖွင့်ထားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ဆရာfatigue ကအရန် common ဖြစ်တော့လေကျမကြည့်တဲ့ Luna population ထဲမှာတော့ fatigue က like kind of I can say like more than 90% patient has fatigue for some very very big symptoms ဆရာရဲ့ဟို difference ဟိုထဲမှာဟို fatigue ထဲမှာဟို lupus မပါတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်ပါတယ် lupus ကျွန်တော်ပြမယ်နားလေးနောက်တစ်ခုကလေဒီမှာတော့အရန် common ဖြစ်တယ်ဆရာဆရာလည်းတွေ့မှာပါဗာလဲအဲ့ဒီ B12 injection လာတိုင်းထိုးနေရလေလူနာဖြစ်ပြီဆိုရင် primary ဆရာဝန်နဲ့ primary
ဆရာဝန်တွေကလေဒီဟိုဟာအဲ့လိုမျိုး B12 B12 injection ပေးလိုက်တာလူနာတွေကလေ injection အရင်ကြိုက်တယ်တခြား injection ကမရဘူးဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအခု comment လုပ်ပြဆရာအဲ့ဒါ B12 ကို injection ထိုးတာနဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်တကယ်လို့ GI absorption မှာပြဿနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် oral ပေးတာနဲ့ရတယ် oral ပေးလို့ရတယ် oral ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ dose ကမတူဘူး oral မပေးဘဲနဲ့ injection ကြီးပဲထိုးချင်ကြရတယ်ဟိုပေါ့ injection ကတော့တစ်လမှတစ်ကြိမ်ပေါ့လေ maintenance treatment ကတစ်လမှတစ်ကြိမ် oral ကနေတိုင်းတောက်ရတယ်1000 microgram daily ဟုတ်နေတိုင်းတောက်ရတယ်တချို့လည်းနေတိုင်းမတောက်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး fatigue ဆိုရင်လည်း B12 နဲ့ fatigue နဲ့အရာအရန် common ဖြစ်တယ် even လေ over the counter ဟိုဟာ drinks တွေအောင်မှာပဲ B12 drinks တွေရောင်းတာဆိုတော့လေfatigue ကအရန်လူတွေက B12 ထိုးလိုက်လို့ရှိရင် fatigue ကပျောက်သွားပြီလို့ယူဆကြတာ哦အဲ့တော့အဲ့ကျမအခုမှဆရာဟိုဟာနားထောင်မှာပဲisland အလောပေါ့လေဟိုဟာလေဟို B12 level တိုင်းုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဆရာတကယ်လို့ B12 မရလို့ treat လုပ်ပြီးဟုတ် treat လုပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ level ဟိုစကောင်းလားမကောင်းလားသိချင်လို့ရှင်ဘာဘယ် test ကိုလုပ်ရမလဲသုံးခုစလုံးလုပ်ရမှာလားဆရာ homocysteine ရော methylmalonium အဲ့က macrocytosis ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ evaluate လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ blood smear review တေချာကြည့်ခိုင်းတေချာကြည့်ခိုင်းရတယ်တေချာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ B12 ဖောက်လိုက်နောက်ပြီးတော့ပတိလည်းရနေဆို B12 နည်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ fasting homocysteine နဲ့ methylmalonic acid လုံးဝဖောက်လိုက်တာပဲသူကfasting ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီက B12 ကနေတယ်ဒါပေမဲ့ hypersegmented neutrophil တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ဆိုရင်တော့ homocysteine methylmalonic acid မလိုဘူးသို့တော့အဲ့ဒီ hypersegmented neutrophil တွေမတွေ့ဘူး B12 နည်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်သွားမှာလေ homocysteine methylmalonic acid အောက်ပါအောက်လို့ပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါများတာနော်ဆရာနှစ်ခုစလုံးများရမှာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတစ်ခါကကြာနှစ်ခုလုံးများတယ်တစ်ခါကကြာတစ်ခုပဲများတယ်သူတို့ရဲ့ sensitivity က95%ပဲရှိတော့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့သိရမလားဟိုဒီဂျပန်လူနာဆိုဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲသိရမလားဒီသူကအဲ့ဒီရဆိုရင်ဒီဥစ္စာဆိုရင်သူက low normal ကွာစအဲ့တော့ deficiency ဖြစ်တော့လဲ within normal range နော်ဒါပေမဲ့ B12 ပေးလိုက်မှပြန်ကျသွားတာအမျိုးကိစ္စက 5% လောက်ရှိတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြဿနာဒီယောဂက it's easily treatable and reversible ဒါပေမဲ့ပြီးမလို့ရင် miss ဖြစ်ရင် dementia ရသွားတယ် paralysis ရတယ် paraplegia တွေပါရသွားတယ်နောက်ပြီးတော့တရားရုံးတွေပါရောက်ကုန်တယ်ဇလန်းတွေချုပ်ကုန်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ treat လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်မဖြစ်ကို nego test ကိုပဲ nego deficiency ဖြစ်တဲ့ test ကို sorry abnormal test ကိုပဲပြန် repeat လုပ်တင်တာပေါ့နော်ဆရာလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီတွဲနေနေတယ် fatigue လေးရနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာတွေဖောက်လိုက်ပေါ့ကွာ homocysteine methylmalonic acid ဖောက်လို့တစ်ခါကြလဲ insurance ကညင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင် intrinsic factor နဲ့ parietal cell antibody ဖောက်ထားလိုက်ဖောက်ပြီးတော့ B12 ပေးကြည့်လိုက်လို့သက်သာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအသေးကြတယ်အဲ့ဒါဟိုပါပဲ B12 deficiency ပဲ okay thank you ဆရာဟုတ်တယောက်ကမေးတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မေးတာပါတယ်ဟိုကဆရာကျွန်မဖတ်ပေးပါမယ်ရှင်ဆရာ BJ လည်းခဏနေဟိုကလုပ်ပေးပါမယ်နော်စစ်ဆေးက B12 ကိုစစ်ဆေးလို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ paraparesis နဲ့လာတဲ့ဆိုရင် general pathological condition တွေရသလောက် exclude လုပ်ပြီးမရှိဘူး serum B12 ကလည်းတက်နေရင်လည်း B12 ထိုးကြည့်လိုက်တင်သလားဆရာတဲ့ထိုးတင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာB12 1000ကျော်နေရင်လည်းသူက B12 deficiency ရှိတယ်ကျွန်တော်experience မှာဒီနာတယောက်က4000ရှိတယ် B12 ဒါပေမဲ့ methylmalonic acid ဖောက်ကြည့်လိုက်တော့တက်နေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ macro B12 condition တွေရှိတယ်နော်ဆရာအောင်ကြည်စိုးကမေးထားပါတယ် hydroxycobalamin နဲ့ methylcobalamin ဘယ်လိုကွာခြားပြီးဘယ်ဟာသုံးသင့်ပါတယ်လဲဆရာmethylcobalamin ကတိတ်မသုံးတော့ဘူးဘာလို့ဆို light sensitive ဖြစ်လို့ hydroxycobalamin ကတော့အမေရိကန်မှာတော့တိတ်မရှိဘူးအမေရိကန်မှာတော့သုံးတာတော့ဟောပေါ့ cyanocobalamin ကပေါင်းတာတစ်လတစ်ခါပြီးလို့ရတယ် hydroxycobalamin ကတော့ every 2 months 3 months ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ UK တို့ဘာလို့သုံးတာများတယ်ကြိုက်တာသုံးပါရတယ်ပြန်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ methylcobalamin ကသုံးကြတော့
ဆရာ BG လက်ထောင်ထားတယ်ဆရာမိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါဆရာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအရက်တောက်တဲ့လူကတအားများတယ်လွန်လွန်ကျူးကျူးတောက်တဲ့လူလည်းများတယ် သိကြတယ်သူတို့ ကျွန်တော်တို့မကြတွေ့တယ်ဆရာ blood flin ဟုတ်ကဲ့ ဆွဲလိုက်တော့ macrocytic anemia တွေ သိကြ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါ ဘာ အဲ့ မှ ဒီဟာ တခြား test မလုပ်တော့ဘူးတခါနဲ့ B12 ထိုးတယ်ဓာတ်လိုက်ထိုးတယ်တခြား vitamin supplement ပေးတယ်နောက်10ရက်လောက်နေပြန်ဆက်လိုက်ရင် normal ပြန်ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါက justify ဖြစ်လားမဖြစ်လားရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုပဲကုလိုက်တာဟောလွယ်လွယ်ကူကူလူနာလည်းပတ်သက်မကောဆရာ idea လေးနဲ့ဆရာ suggestion လေးကြားချင်လို့ပါ yet alcoholic they will have macrocytosis from alcohol can cause macrocytosis ဒါပေမဲ့ microscopy နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် round macrocytes တွေ RBC တွေကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ circular ဒါပေမဲ့ B12 deficiency folate deficiency တွေက oval shape တွေ oval macrocyte အဲ့ဒီတော့ macrocytic anemia in alcoholic တွေဖြစ်နိုင်တာ alcohol ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ nutritional deficiency မစားဘူးမတော့ဘူးလေအဲ့တော့ B12 deficiency လည်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက folate deficiency ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက copper deficiency ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တိတ်ဈေးတွေ B12 test ဘယ်လောက်ကျလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟိုပေါ့လူနာအတွက်လည်းစဉ်းစားပေးရမယ်ဆိုရင်သိရမလားအဲ့ဒါ it's reasonable ပါအဲ့တော့ vitamin တွေပေးလိုက်တယ် B12 injection ပေးလိုက်တယ် folic acid တွေပေးလိုက်တယ် cocktail ပေါ့လေ it's reasonable ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်အဲ့ဒီ question နဲ့အရန်ကောင်းလို့လေကျမဟိုဟာလေတစ်ခုလောက် comment ပေးပါဆရာဟိုတက်လို့စားတာနဲ့ B12 deficiency ရတယ်သူကအဓိကက B12 is very rich in meat အဲ့တော့တက်လို့စားပြီးတော့ B12 supplement မပါဘူးဆို3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်း B12 deficiency ရောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကလူနာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုကလားတွေ Indian patients တွေသူတို့ vegetarian တွေအဲ့တော့အရန်ရတယ် iron deficiency ရတယ် B12 deficiency ရတယ်အဲ့တော့3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းသူက deficient ဖြစ်တယ်တက်လို့စား ဟုတ် ကျွန် ကဲ့ တော်မေးလို့ရပါဆရာ ဆရာဆရာမစိမ့်လက်ညွတ်လက်ထောင်ထားတယ်ဟောဆရာမမေးပါဦးရှင်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အခုကျမတို့ဒီမှာလေ diabetes ဆရာလည်းအရန်ဖြစ်တော့ဆရာ neuropathy တွေလည်းတော်တော်များတယ်ပြီးတော့ metformin တောက်ထားတော့လည်း more than 5 years လောက်ဆို B12 deficiency ကလည်းရှိနိုင်တော့ဆရာဒီမှာတော့ oral methyl cobalt ဆရာနဲ့ alpha lipoic acid ကို oral ပေးနေတာရောဆရာအဆင်ပြေနိုင်မှာမလားကျွန်တော်တော့ဟိုအပူကြိုက်တယ်ဗျဟိုရင်း intramuscular subcutaneous route ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 100% guarantee လေနောက်တစ်ခုက pathophysiology of metformin induced B12 metformin ကဘာလို့ block လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ tubulin receptor ဆိုတာ terminal ileum မှာရှိတယ် tubulin receptor it binds to B12 အဲ့ကောင်တော့ block လုပ်တာပြီးတော့ရတယ်ပေးလို့ရတယ် mega dose ဟိုကသူကဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ထားပါတော့ cyanocobalamin oral equivalent က1000 microgram daily ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ B12 injection ကျွန်တော်ကတော့ high dose များပေးတယ်1000 microgram cyanocobalamin intramuscular or subcutaneous daily for 7 days then weekly for 4 weeks and then monthly အဲ့ဒီ metformin ကြောင့်ရတဲ့ B12 deficiency တွေများတယ်5 to 7% ဒီ3-4 နှစ်အတွင်းလောက်ကိုများတယ် diabetes ကလည်းများတယ်အဲ့တော့ဆရာ injection cyanocobalamin မဲ့IM ထိုးတာအဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့နော်ဆရာ IM or subcutaneous ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရလားဆရာ ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာ B12 ကအများဆုံးဘယ်လောက်ယူနေထိုးလိုက်ရင်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခါတောက်စစ်စစ်တွေရှိတာဆိုမရှိဘူး तू က it's water soluble vitamin မလို့ရင် तू က urinary excrete လုပ်ပါဆရာအဲ့လိုဆိုရင်ခုန hydro ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းလောက်ပေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပေါ်မူတည်တာပေါ့ဥပမာ pernicious anaemia ဆိုရင်ကျွန်တော်က symptomatic B12 deficiency due to pernicious anaemia ဆိုရင်1000 microgram cyanocobalamin daily for 7 days
followed by weekly for 4 weeks, and then monthly the rest of the life. Pernicious anemia is not curable disease. နောက်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာဒီတွဲကဆရာစစ်လားမစစ်လားတွေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တာပါဆရာ Okay. Thank you ပါဆရာ Jesus. ဟုတ်ကဲ့မိခွန်းများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆရာတို့မေးစရာရှိတာဆွေးနွေးစရာရှိတာဆွေးနွေးနိုင်ပါလို့ရှင် Check box မှာတခုတွေ့တယ် B12 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ neurological disorder တွေမှာ B12 baby ပဲချိန်လောက်ဆိုရင် response ရှိတယ်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းတည်တယ် response neurological disorder ဆိုရင် ဆရာအဲ့ဒါဆိုတက်တက်လို့စားတဲ့လူက B12 က daily requirement ပဲတောက်ဟိုဟာလုပ်တင်တာလားဆရာဘလောက်ဟိုဟာလုပ်ရလဲ What daily requirement ဘယ်လောက်လဲ 2 microgram ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ညီမတနေ့ကို1000 microgram oral တောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုတင် absorption ကဟိုပါပဲရှိတာ 1 to 2% လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလောက်ပဲတောက်ပေါ့100 microgram ပေးရမရှိတော့500 microgram လောက်ပဲတောက်ပေါ့တပတ်3ရက်လောက်တော့ Oh, thank you.